Hello, good evening. This is Ron Type. Welcome to my test streams or one of them. Hello. So, I'm going to do another trans-splaining. I know it's misleading, but well, since this is a test stream, maybe I'll eventually find out if that sounds stupid or something. So, unlike the other videos from a certain favorite channel, I'm going to try something else. Now, I haven't really watched this vid. It's just that the thumbnail is a little interesting and is much more connected to what is happening with the geek culture today. So let me check. Okay, so I'm back. For some reason, my laptop just freeze for around 1 minute. So again, let me test again if this will work well. どうも皆さんこんにちは、キャベツです。女性様と結婚したら名字は女性様に合わせ。Okay, so it works. So let us begin. どうも皆さんこんにちは、キャベツです。女性様と結婚したら名字は女性様に合わせ、専業主婦にしてあげて、かつ仕事終わりに家事をして、給料はすべて家に入れて、休みの日には女性の足をペロ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 ようよどうもクソフェミども。俺だよ俺。俺これ大嫌いな俺。キャベツだよ。最近ツイッターを見てなかった。Okay, so the opening of this channel, the cabbage guy, as loosely translated. So, from what I am see, from what I see, he claims to be a based and hates this feminazis. So let me check. So yeah, he's trying to mock with the opening that all when married to a woman, so I'm not sure what to do with this because basically when anybody marries, the girl takes up the surname of the guy, but it says here that it's the other way around. But
it also says that that she should be well, because housekeeper is a job title. But yeah, that's basically it. I forgot the word. There should be a word. I think I forgot. 給料はすべて家に入れて、休みの日には女性の足を Okay, okay. So from what I see, if the guy marries a girl, he should take the girl's surname and become the かつ仕事終わり housekeeper に while doing the job, 家事をして、給料 and then all the salary should be put into a house. Well, that's the literal translation, but it's obvious who will be the one who manage, and it's not the housekeeper. はすべて家に入れて、休みの日には And on day offs, he should be just being a simp for his wife, which of course 女性の足をペロ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 よーよどうも yeah, that's well, having heard that, anybody would be fed up. So well, so he is introducing himself against the feminazis. もうクソフェミども俺だよ俺ポリコレ大嫌いな俺 Okay, well, it says here polycore. Well, I don't care if anybody doesn't know something in the Japanese language, but when they borrow words from other countries, in this case, English, so they tend to either abbreviate it or just match it up with their first one or two syllables. So in this case, porikore. Then politically correcto. Politically correct. AKA political correctness. Better known in the West as being woke. キャベツだよ最近ツイ So I think it's going to be a long stream, at least longer than usual, because this guy is going to explain a lot regarding the game industry, and the future of it. And for those who are still living under the rock and not woke, I think most of them would know what is now happening in the AAA game industry. So let's roll the clip again. ツイッターを見てなかったらクソフェミ先生どもの DM が相次いでいてな俺は寛容な心なのでわざわざ名前はさらさないが簡単に読んでやろうはじめまして〇〇ですあなたのこの動画で発言されている女性蔑視には広く呆れましたまず容姿が悪い女性が美容商品の広告に使用されることについてです平等とは今の自分を受け入れてお互いを尊重することですそれなのにあなたはめんどくさいあなたもつらつらとブスは So basically, this guy has been getting a lot of understated but mean DMs from them. Let me see if I can understand this. So this is an anonymous female user, a representative of feminazi. So basically it says here that she saw one of his video
and became appalled upon his okay, there's a kanji here that that I don't really encounter every day, so I'll just have to search it. So this is another reason that the stream might be longer than usual, because depending on the complex of the character, it might take a long time to research. And I know, I apologize. I should have researched this beforehand, but okay. So fortunately, I was able to. Hmm. So it says here that this user is appalled at his video, which looks down upon them. First, の広告に使用されることについてです。first, regarding the bad, regarding the usage of the commercial regarding the beauty product that are used by bad women's well, posture. 平等とは、今の自分を受け入れてお互いを尊重することです。So equality is just respecting others and just acceptance. それなのにあなたは、めんどくさい。And it's too long, but so screw it. あなたもつらつらとブスは今のままでいいだの。何にでもなれるだのと言い始めていたが、お前らは本当にブスに寛容だな。まず一言言わせてくれ。平等イコール何にでもなれるっていうのは違うぞ。So yeah, in other words, well, let me check. So basically, some useless text. I'm not going to expound it further, but 何にでもなれるって言ってくれ。なれるだのと言い始めていたが、お前らは本当にブスに寛容だな。まず一言言わせてくれ。first, being equal doesn't mean anybody can be anything. 平等イコール何にでもなれるっていうのは違うぞ。何にでもなれるっていうのは努力という基盤があってからだろうが。Anybody being anything that they can be, meaning that they exert effort basically. 努力もせずに。But then instead not exerting effort and just force the idea of equality in the beauty industry, which is please stop that. 美しく努力のした人間の業界で我の存在こそは平等なりって顔すんのはやめる。Okay, scrap that. Instead, they do not exert effort in the beauty industry, but instead they just force the idea that their existence is equals to equality, in which this guy is saying, stop that. そのちっぽけな頭にも。Okay, let's cancel this. 入りやすいように簡単に言ってや。So I'm going to explain this for your very thick
logical and the small brain to understand. だろう。その辺のサラリーマンが練習もせずに明日から日本代表の陸上選手になれるだろう。So does this mean that any salaryman out there can become a Japan representative in the track and field tomorrow without exerting effort? だろうか。なれないでしょうが。努力して毎日必死に努力して技術を身につけて選手になるんよ。Nope. They give their best. They practice every day hard. Then they polish their skills, and finally they become an athlete. 誰にでも選手になれる資格は持ってる。だがな、何も変えずに。But of course, you cannot be an athlete or anybody without changing anything. 選手にはなれないわけ。お前らが言うてんのは、その辺のサラリーマン全員明日からオリンピックの選手。But so basically, they are saying, they as in the feminazis, they are saying that all of this salarymen can become an Olympic athlete tomorrow. Doesn't matter if they are fast or slow. And maybe I'll try to watch his older some of his older vids, because the screen now is kind of interesting. You know, the one who is now laughing at the bank after making a stunt during Gamergate. I believe this guy is also aware of that. 選手です。足の速い遅いは関係ありません。ただその中にも足が速い人がいるので、遅い人はゴールテープに近い場所からスタートします。So going back to what he is saying, so anybody can be anything. In this case, an Olympic athlete. If anybody is faster than this guy, then the faster one should. No, it says here that the slower one should have the goal closer. Then is what they are saying. So let's continue. しまうしょってこっちょ。何が面白いのその陸上。So what the heck? So what the heck will that competition will be? So it just remind me of JP Awaken's vid about the fastest female swimmer in the world. Yeah, that is interesting, right? So yeah, I guess such a track and field will also be interesting. Yeah, right. So yeah, let's continue. 今の自分を受け入れることが平等につながるっていうのはもちろん分かってるが、私キャベツが今の自分を受け入れることが平等にSo just accepting yourself is can lead to equality. However, つながるっていうのはもちろん分かってるが、私キャベツが動画で言っていることは自分の存在が全て正当であると確信分かってるが、私キャベツが動画で言っていることは自分の存在が全て正当であると確信し正当化する甘い蜜の中でokay. Sorry, I'll have to listen to this again and again. 動画で言っていることは自分の存在が全て正当であると確信し正当化する甘い蜜。Well, again, going back, self-acceptance may lead to will lead to equality, but the problem is validating equality in a wrong way.
At least that's how I understand based on the statement, because the statement doesn't actually reflect the text here. Like, well, uh, extreme wokeness, and then the uglification of female game characters. する中でブクブク太ってブサイクのままゲームの主要キャラになりたがる頭いかれちゃってるクソっぽりこれの害悪さを訴えてるわけなんやわ。変化しないことが平等ってバカか？ポリコレの害悪さを訴えてるわけなんやわ。変化しないことが平等ってバカ。 So, not having change is equality. か？他人を変えるならまず自分から変わるんだよバカだな。So he's basically saying here, before you try to change somebody else, just try to change yourself, dipshit. 数年前から突然水を得た魚のように我も我もと規制を上げてツイッターで意味不明な発言を繰り返す自称先生たち見てるか？今回はお前らに宣戦布告する。ゲーム界でおっぱいとパツキンの美人のチャンネルを規制することは断じて許さん。 Oh yes, he's really pissed with how this woke has infested the gaming industry. ただし勘違いしてほしくないので先に言っておくが、私キャベツはジェンダーレスに関しては何の文句も言うつもりはありません。性認識の相違によって幼少より悩んでいた少年少女が世相の変化によって生きやすくなるのは素晴らしいことだ。 But of course, just because he's like that or any other YouTuber, it's not like that he's 私キャベツはジェンダーレスに関しては against gender flexibility. 何の文句も言うつもりはありません。性認識の相違によって But having issues with gender may lead to some worries to other people. So it would be very advisable for them to get help. That will be that is all right. Again, that's a clarification. 幼少より悩んでいた少年少女が世相の変化によって生きやすくなるのは素晴らしいことだ。しかしそれを変に勘違いしたおばさんたちが女の権利がどうのこうの言ったり謎の価値観と倫理観で価値観を押し付け But of course, even with that, there are some who misunderstood and just force their ideals that, despite that, he's still discriminating, whatever. 突然ゲイやレズにまみれ始めた MCU や奇妙な演出を加え続ける他映画業界をさらに加速させる運動をし続けることは断じて許さない。しかし彼ら Yes, he showed the MCU and the Star Wars, and we all know what happened to those dumpster fire. And considering the topic this guy is showing us right now. らを団結し合う。些細なことですら大ごとに仕立て上げ、あらゆる芸術作品が数多くのクソ修正を余儀なくされています。その現実に目を背けるな。レジスタンスたちを立ち上がれ。今回は私キャベツのチャンネル登録者13万人全員が団結してくれることを願い、そして新規の視聴者様にも。Let me play that again. Sorry. し続けることは断じて許さない。しかし彼らは団結し合う。些細なことですら大ごとに仕立て上げ、あらゆる芸術作品が数多くのクソ修正を余儀なくされています。その現実に目を背けるな。レジスタンスだ。So he's telling others to wake up against the unnecessary censorship and agenda and some sort of agenda that they are pushing.
たちを立ち上がれ。今回は私キャベツのチャンネル登録者13万人全員が団結してくれることを願い、そして新規の視聴者様にも現在のゲーム業界が勘違いフェミニストともによっていかに解約されているかをいくつかの例を挙げてご紹介していきたいと思う。And so for the new viewers of this video or his or his channel, he's going to explain those that got woke. He's going to introduce and explain them. Well, this is the video is all about. I really think we need more than an hour from this, or maybe I'll just tackle this in another stream, whichever works. So, or maybe I should try having a part 2, just in case I do need to have one, as this is a test stream. So let's continue. ちなみにこれまでにもいくつかのポリコレ動画を上げているので、この機に一気見してほしい。Yeah, well, these two thumbnails are just two of the many videos that he has about this wokeness. So maybe someday we'll do a transplaining about them too. So I forgot to mention the reason that I'm doing a transplaining on this. I'm pretty sure that some viewers of this video may have some Japanese acquaintances who are aware of the woke, but not really Japanese videos that are tackling this. So this is here we are. I mean, here we are. So okay, let's go. では行こう。ゲームに登場する女キャラをブスにする。So yeah, it basically says the uglification. No, to be politically correct, Westernization. Yeah, I know it sounds kind of a racist, but screw it. So I really do hope that he includes Senran Kagura here and some other Japanese games, but likely the woke Western games will be here. Like I forgot the other one. I'm not sure if it's Far Cry. さて、ポリコレを深く理解したであろう諸君に、最近ポリコレによる弾圧を受けて解約を余儀なくされてしまった悲しきゲームたちを見ていこうと思う。まず、令和におけるポリコレゲームの代表といえば、Centrum Advance by over 25 Okay, I'll finish this commercial and explain that previous. そうだ。Yeah, this is the poster child of wokeness in games, and I believe this is too familiar. The one who won the Game of the Year award, I think last year, and it's obvious that this will be included here in his video. だな、こいつだ。もう万倍一のラシャーズ2だ。もうこのチャンネルではおなじみになってしまったが、まずは原点に帰ってそのポリコレの害悪さがいかに名作に泥を塗ることになるのか見てほしい。まずラストオブアスというゲームは2013年に当時プレイステーション3専用タイトルとして発売されたサバイバルホーラー。So okay, The Last of Us, at least one, a PlayStation exclusive release in 2013. ある日、謎の寄生菌による感染症が発生し、ゾンビが生まれてしまった。Okay, I think I'll just keep playing because he's just giving the synopsis of the first game.
世界を描く物語で、その一連で娘を失った主人公のおっさん、ジョエルが偶然か必然か、ゾンビゲームでは鉄板の抗体を持った少女、エリーと共にイカれちまった世界で生き延びるというゾンビものにしてヒューマンドラマの一面もある神ゲーである。ゾンビものとしてはほぼありきたりなストーリー展開ではあるが、その完成度は極めて高く、ゾンビもののゲームとしては一級品のゲームとなったわけです。この初代ラスアスでは、娘を失ったジョエルがかつての娘と重ね合わせ、血は繋がらないにしても、だんだんと心を通わせ、親子と思える場面が随所に見受け、Okay, I'll try to summarize it here. This story is good. A story with Joel and Ellie and their quote unquote adventure within the post-apocalyptic zombie-esque world. And so far, the game is great. That's what he is saying here. Most of it is good. I think he's going to say it afterwards. And given this video, he will, of course, compare it to Last of Us 2. 受けられたというゾンビものと同時に最高のヒューマンドラマでもあるわけだ。その完成度は全世界で人気を博すのは当然のこと。同時では異例のヒットを飛ばし、プレイステーション4でもリマスターを発売し、さらにはプレイステーション Yeah, it was remastered in PM4, and I believe it sucked. It's not that I believe it sucked. I just hear that it sucks. I'm not sure if this is the one that they're referring to because it says remastered. プレイステーション5でもリメイクを発売するほどの人気っぷり。まあこのプレイステーション5のリメイクに関しても言いたいことがあるが、これは後にしよう。そして Okay, so apparently there's also a remake in PS5, and he's going to have some things to say about it later. So I am assuming that he's going to go with The Last of Us 2 next. ここからが問題のラストアス2なんですけど、1で続編を匂わす最後だっただけに、発売当初はようやく来たかと全世界が熱狂したもんです。しかし歌を分けてみればどうですか。主人公は序盤でポリコレフルパワーボスメスゴ Yeah, but well, in The Last of Us 2, as per this guy here, it's a woke, full-powered, muscle-bound gorilla. ゴリラになぶり殺され、エリーはレズ who killed Joel and now in a less relationship with Ellie. So yeah, it's a woke powerhouse. か。まあエリー自体、最近性転換を行ったエレン・ペイジを参考にキャラモデリング And it's based on the real life Ellen Page, who just undergone gender change. されたから、そもそもでレズという設定はあったし、かつあの世界観で過酷な環境を生き延びたエリーがレズビアンになっているっていうのは割と信憑性のある設定なので、そこまでここにケチを入れるわけではないが、さすがにストーリーの中では露骨に表現していることが多いし、プレイヤー側みたいな脇が生えた女とのラブシーンではない。仮にポリコレフルパワーゴリラに殺されたジョエルのストーリーが変更されなかったとしても、命からがら生き延びた2人の親子愛とそれらにまつわる一級品のヒューマンドラマを見たかった。しかし、ファンの願いは届かず、明らかにポリコレ団体による添削を受けたかのように、随所で前面に押し出される LGBT 表現。So yeah, from what I hear and what he is saying here, the fans of the Last of Us 1 were expecting better, but instead they were greeted by this full power wokeness.
もはやこれは何のゲームなんだい。作品としては無意味すぎるポリコレ要素がふんだんに振りかけられ、ヒューマンドラマから模範的なポリコレゲームへと昇華してしまった。これ So yeah, this is supposed to be a human drama as per The Last of Us One, but what the heck is this? What the heck is this woke shit? It's just woke, etc. これが原因となり全世界で猛バッシング。一方でフェミニストは興奮するという地獄のありさま。そして最近決まったプレイステーション5へのリマスター。これはお前。And so, obviously, there were outrage regarding that, but of course, not surprised, the feminazis praised this game. I'm not sure if he's going to mention it here, but Anita Sarkeesian is kind of connected in this game, in which I forgot the name. I think he's being called Neil Cuckman. He is so feministic that he fired the original writer of The Last of Us 2. No, Last of Us 1. And make it as it is. And now something to say about the PS5 remake of The Last of Us 1, in which unlike the thing that I mentioned earlier, this remake is the one that was bashed a lot. お前らいい加減にしろ。見てほしい。ポリコレのお手本でもあるブス化が行われている。So from the cover, yeah, it's become more westernized. これがポリコレマジックである。グラフィックが進化したら女もブスになるのか。アホか。また同作に登場するテスという女キャラも全体的に完全にただのババアになってしまった。このように最も分かりやすいお手本のようなポリコレ解約を施したら。So, well, if anybody comes across this video, just tell me how is the woke comparison here? ラスアス2。本当にバカ野郎としか言いようがない。女性が助け Yeah, he really likes bringing up that those Anita Sarkeesian pics for obvious reason. And as for the Dying Light, I have no idea about this, but again, I'm not sure how far we will go with this stream, but I really hope that he also includes games like Senran Kagura and other Japanese games that became that got destroyed due to wokeness. 切られるキャラクターとして確立されるのは嫌。全員平等にしましょう。そうだ、ブスにしよう。バリ Fast and free shipping sa Pasko? Lazada 1212 Grand Pamasko Sale. これマジック。あら不思議。白人の美人のチャンネルが黒人風味の強そうな女性に様変わりだ。So yeah, due to the westernization, the previously Caucasian character became a POC. It says here biohazard, so I am not sure if this is something like Resident Evil or something. 名作バイオハザードシリーズもポリコレマジックを唱えればあら不思議。ブスのシリーズ Yes, I think this is the Resident Evil 4. So it got westernized like this. が誕生。こうしてブスにすれば全てのプレイヤーに親近感が湧いて歓迎され。So they're expecting that if these characters are quote unquote westernized, they will just accept it because anybody can relate to the character. At least that's how I understand, and maybe that's what they are really thinking. But we know what's up.
れるね、バカ誰が。そしてとにかくキャラクターをブスにすることで多様性を謳っているポリコレ正当化連盟。いや、よく考えてほしい。まず、これはゲームである。まず、初心に帰ってみて。とにかくキャラクターをブスにすることで多様性を謳っているポリコレ正当。そしてとにかくキャラクターをブスにすることで多様性を謳っているポリコレ正当化連盟。いや、よく考えてほしい。まず、これはゲーム。So basically, the validation of westernization of female characters, uh, just just to have it become diversified, and we know what they mean regarding diversity. So he's going to explain to us what the heck is this diversity, equality, and stuff, or whatever. So である。まず、初心に帰ってみてください。男女平等とは何だ？それはお互いの性を尊重すること。帰ってみてください。よく考えてほしい。まず、これはゲームである。まず、初心に帰ってみてください。男女平等とは何だ？それはお互いの性を尊重すること。So let's think for a moment. What is equality? At least between the two genders. It's basically to recognize each differences and characteristics. それだけのはずだ。And that should be it. But そこからなぜ女性キャラがブースになるんだ？ so with that in mind, why is it there a need to westernize the characters? 頭がいかれちまって。Nah, it's not a question if they're out of their mind. It's a rhetorical question. We know what's the answer. 確かに世の中にはブスの比率が勝る。しかし、ブスが平等なのか？実 So is being ugly means equality? 際にそこに内包されている思想をつまびらかにしてやろう。自分がブスだから日常的にテレビや映画で美女を見ていると妬ましいのでキャラクターを全員私と平等にしてほしい。So it says here, because I have questionable looks, and then I see them every day in TVs and because I watch TV and movies, and all the characters there are good looking, and so I got offended with that. So all the characters must conform to me, is what this text is saying. これやろ、お前たちの低レベルな意識がいかにイカれた倫理観かわからないのか。結果的に今の世の中ではAnd so this is what happens to what they call equality, diversity, and stunning and brave. ブスやデブが化粧品のも Okay. So the text below, it's saying that this is not in any way to offend the model that's being shown. モデルを務めたりして炎上したり、ゲームでは美人キャラが解約してブスに変わってしまっている。逆に美人への差別になっていないでしょう。And so if they're going to equality and then they're doing that, but isn't it discriminating the good-looking characters then? いいのか？お前らが大好きなダンテ君がメガネ鉄板のニキビだらけのナードになって剣なんて触れずに勉強しまくるオタクでもよ。一応言っておくが、お前たちが不平等だと思っていることは大抵世の中では別に取るに足らない要素なわけです。その辺の路上でマリオシリーズを見せてこのゲームは不平
に変わってしまっている。逆に美人への差別になっていないでしょうか。いいのか？お前らが大好きなダンテ君がメガネ鉄板のニキビだらけのナードになって、剣なんて触れずに勉強しまくるオタクでもよ。一応言っておくが、お前たちが不平等だと思っていることは大抵世の中では別に取るに足らない要素なわけです。So, from what I understand, what if Dante is not like this? Is just full of pimples, wears glasses, basically a nerd, and read books. So I'm just implying that the double standards between the Westernization of female characters and this. その辺の路上でマリオシリーズを見せてこのゲームは不平等だと思いますかと女性にインタビューしてやろうか。かけてもいい。9割以上の女性が別にそうは思わないと答えるだろうな。マリオシリーズを見せてこのゲームは不平等だと思いますかと。So is the Mario games is not for equality? That question is asked to women, from what I understand. 女性にインタビューしてやろうか。かけてもいい。9割以上の女性が別にそうは思わないなわけです。その辺の路上でマリオシリーズを見せてこのゲームは不平等だと思いますかと。No, not equal, but unequality. So this guy is willing to make a wager that 90% of the women who get interviewed, whether Mario is not for equality, again, 90% of them will say no. 女性にインタビューしてやろうか。かけてもいい。9割以上の女性が別にそうは思わないと答えるだろうな。お前たちは過激に仕立て上げ、あたかもそれが正論だと思わせるかのように正当化するスタンス。なぜマリオが不平等なんだ？ピーチを助けに行くから？それが女性として弱く演出されているから？あたかもそれが正論だと思わせるかのようにかけてもいい。9割以上の女性が別にそうは思わないと答えるだろうな。お前たちは過激に仕立て上げ、あたかもそれが正論だと思わせるかのように正当化するスタンス。なぜマリオが不平等なんだ？ピーチを助けに行くから？それが So why is Mario anti-equality? Is it because Peach needs to be saved? 女性として弱く演出されているから？既存のキャラに Is it because Princess Peach is always portrayed as a helpless, which is not really true? So do not fix what is not broken, idiots. には手を出すな。勝手にお前らで私の思い描く最高の LGBT ポリコレゲームとか作っとけ。ポリコレに関して言及するならば、もっと自然に、かつゲームとして意味のある要素として挿入せんかい。突然レズのキスぶっ込まれたら、So if that's the case, why don't they just make a new woke game, a new LGBT woke game then? LGBT ポリコレゲームとか作っとけ。ポリコレに関して言及するならば、もっと自然に、かつゲームとして意味のある要素として挿入せんかい。突然レズのキスぶっ込まれたら、プレイヤーはむしろ突然すぎて嫌悪感を感じるということを知ってくれ。そしてお前らはこんだけ言うといてな、絶対ゲーム買ってないよな。So yeah, I didn't really understand it much, but why do you support the games like this? Why do you buy them? 結論、世も末。And so the conclusion is I'm going to research it, but I'm guessing that the world is near its end.
ないよな。結論、世も末。I'll have to do this the hard way.ある要素として投入せんかい。突然レズのキスぶっ込まれたらプレイヤーはむしろ突然すぎて嫌悪感を感じるということを知ってくれ。そしてお前らはこんだけ言うといてな、絶対ゲーム買ってないよな。これ日本のゲーマーはあまり知らんやろうけど。So, okay, it says, what the heck are you doing? No, not that. So, what do you want to do? Game characters diversity and equality, evaluating tool, outrage. これ日本のゲーマーはあまり知らんやろうけど、最近こういうツールが出て。Okay, so I think I just heard about this tool. I think from some Western YouTuber that there's actually a tool that will determine if the character is woke enough, aka is diversity or equality is enforced for the lack of term. 海外で大炎上しました。こちらキャラクターの作成に関する無意識の偏見や排除を防ぐ方法としてマサチューセッツ工科大学なんかが作ったらしい。Yeah, well, created by somewhere in Massachusetts or Massachusetts University. So apparently, it is called the diversity space tool. So it's a Massachusetts university. So it will base on the culture, ethnicity, age, ability. Well, you can read that. So the idea is to create a character that will be acceptable to all, as if that's possible. 文化、人種、民族、年齢、能力、体型、性別認識、性的指向の項目でキャラクターの見た目なんかを評価するアプリケーション。ほんでこのツールのコンセプトという。Okay, sorry, I think I made a mistake there. This is not to create a woke character, but it's used to evaluate a character, whether it is woke. It's a woke level. いうのが全てのプレイヤーに歓迎されていると感じてもらうべきことらしい。そしてこれでマリオシリーズのキャラを評価したみたいですが、結果はこうだった。マリオはピーチ姫より身長が低いのに体型面ではポイントが高い。And as a result, from what I see here, Mario is shorter than Toadstool. So it Mario garnered a lot of points as per body type is concerned. 全員がヘテロセクシャルと思われるのは残念。And then it's also disappointing that
that the Toad characters might be mistaken as might be considered as heterosexual. という評価やったらしい。いやもうこれ完全にクソポルコレ過激派の目線で作られてるやん。And of course, considering which the tool is catered for, so that would be the evaluation. マリオがピーチより身長低いというところが高得点というのは、つまり女の方が勝っているということに嬉しさを感じているということだ。So apparently, Mario garnered a lot of points because since Princess Toadstool here is taller, so she is literally above Mario. At least that's what this is saying. だけである。どんだけ劣等感抱いてる。これで喜ぶ女の人って結構少ないと思います。And do they think any female IRL would be happy to know this? I mean, how much do they hate themselves for this? 男性より身長が低いことをコンプレックスと感じている人がこうして評価ツールを使ってこれが正しいんだというと逆に身長が低いことに誇りを持っている人への人間への差別になる。So if that's the case, would it be considered discrimination because of the heights of some height difference, in this case being, well, yeah, that's it. Would that be some sort of discrimination then? るんじゃないの。この評価から考えられることは、これに対して過激的に運動している人たちは、自身の全てに対してコンプレックスを感じている劣等感による反逆精神。これをもとにポリコレを促進している。それをゲームとかに向けられるのは本当に頭いかれちゃってるとしか思えません。So yeah, this is crazy. そして挙句の果てには、私たちはそのままでいいから、化粧品のモデルをさせろだの、ブスをゲームの主人公にしろだの、努力を怠って、己のポジションを正当化しようと画策しているクソ性格の悪いなんか学校の時のクラスの女子にしか見え。So it's just like somebody who looks like this, who just acts in mighty. So it's not really the translation, but it's to validate the superiority of being westernified, aka uglified. Yeah, something like that. えません。So next, lesson exposure. Let's see what he has to say about it and if it's going to touch on some games or female characters. ポリコレと同時に最近活発なのが露出規制やわな。記憶に新しいファイナルファンタジー7リメイクのティファ。Yes. The Final Fantasy remake, well, there's some questionable choices in Tifa's costume, considering they have some so-called ethics department. もっと胸元が開いてるのに露出がなくなった。原神とかも。And also in Genshin, there were some changes made, as you can see. いろいろあって露出が減っているわけです。このバックグラウンドにはフェミどものクソ幼稚な意見が原因です。主に彼らの意見としては、女性を性的な目で見るな。女性を性的搾取として使うな。Basically, it's like
what they're thinking is simply do not objectify women. Women are not sex tools, something like that. So that's why the less exposure. ということらしいんですが、時折気持ち悪いくらいに露出させて、オタクどもにこびまくっているクソキモいゲームとかがあるんで、この意見に関しては時と場合によるなと思うわけですが、こういう意見をネットで高らかに叫んでいるフェミどもは、とにかく過激で、ああ言えばこういうガキのように全く意図しなかった斜め上側からのキャラクターの露出に関してケチをつけてくる。モンハンやその他名作ゲームのYeah, so they are getting Anna because of the exposure, and well, as you can see here, there are certain scenes in the Doraemon, which is a kids anime, that got cut just because of the bat scene, in which back then nobody cared until they did. がった斜め上側からのキャラクターの露出に関してケチをつけてくる。モンハンやその他名作ゲームの女性キャラの露出が少なくなっている。And well, Monster Hunter also suffered from less exposure. こういうフェミどもが暴れ回って嘘をルフされることを恐れた開発側の対策なわけですが、いやね、正直悲しいですよ。So yeah, it's well, yeah. The advice is not to listen to them, but the companies do listen to this feminazis in Twitter. 我々変態ゲーマーはね、AV は求めてないんですよ。少女漫画のヒロインが時折お色気を見せるラッキースケベを求めてるんです。So it's not like the cultured customers want some off brands. It's just that they just want a little service, like the typical romance comics, or I think that's it. Romance comics or any work, just want some service. あからさまなオタク寄せキモゲームは別として、ちょっとお胸が強調されている衣装とかが買ったゲームの中で登場していればちょっと嬉しいわけなんですよ。For example, cultured customers, it's just enough for them to see the plot. Of course, the bigger the better. Then. すいません。全く論理性皆無の感情的な意見ですが、女性キャラの露出を減らすような意味のわからない憤りはやめてください。So basically, it's just meaningless to lessen the exposure. I mean, what's the purpose? 本当に悲しいです。前述したように。Yeah, the guy is right. It's right to be disappointed and sad about the turn of events, and personally, I think it's just going to get worse as year passes. 女性を性的な目で見るな、女性を性的搾取として扱うなというお怒りはごもっともかもしれませんが、我々は男です。女は性的に見てしまいます。Well, it's hard to agree with his personal opinion here, in which, well, the guys are simply weak to cultured stuff. やめてください。本当に悲しいです。前述したように女性を性的な目で見る。So he's saying that the cultured customers tend to objectify and sexualize because, well, it's the nature. Well, it's hard to disagree, but well. 見るな、女性を性的搾取として扱うなというお怒りはごもっともかもしれませんが、我々は男です。女は
性的に見てしまいます。おっぱいは少なくとも欲しいです。ケツは見たいです。だって僕たち男だもん。Yeah, so he's basically saying here boys will be boys. I have mixed feelings about this, especially with those who knows what happened to that Gillette commercial. So, but of course, I do understand why it would be offensive for them to have the female characters that get sexualized or objectified. But then the solutions are kind of meaningless. I think that's the point. And if actually worse things are caused by that, then that's the time that we have to make measures. Until then, we'll just have to leave it as it is. あと逆に問いますけど、女の露出は減らして男の露出は減らさなくても文句は言わないんですか？日本はガリガリの男が多いけど、ムキムキキャラが多いことに対して全くもって不満はありません。そして女性が男性を性的に見ていたとしても全く問題ございません。ここで男性を見るな。Again, double standard. They are against objectifying female characters, but male characters, that's okay. That get a pass. That at worst, that only gets slapped on the wrist or whatever. 性的搾取するなと我々が言ったらどうなるのか。そう、おそらくゲームに登場するキャラクターは全てちいかわになる。So, what will be the future of games moving forward? I know personally, I'm not expecting a brighter future for this, but let's try to hear what he has to say. いろいろぶちまけてしまいましたが、結局今後ゲーム業界はどうなってしまうのか。おそらくですが、今よりもっと LGBT の表現がゲームに挿入され、ゲームの本筋には全く関係のない表現が増やされ、そして女性キャラブスになっていくでしょう。これはもう避けられない事案になってしまった。主に洋ゲーをはじめとして不自然なポリコレ意識のゲームが発売される今、それは次々に日本にも浸透し、いつしかポケモンの主人公はゲイになり、ゴーリキーは痩せ細り、マリオトランスジェンターとなってクッパと結ぶ。Yeah, I agree with the possible future of gaming from what this guy is saying. 今よりもっと So the wokeness is just gonna get worsen. There's gonna be more LGBT elements So added in the LGBT game, and then there are some elements, unnecessary elements that will be added for the sake of の wokeness. 表現がゲームに挿入され、ゲーム And female characters will con- will just be westernized more. の本筋には全く関係のない表現が増やされ、そして洋ゲーをはじめとして And of course, this is not limited to Western games. They are actually, this is also the same for the Japanese industry. Like I said, the perfect example will be Senran Kagura. Though, yes, they have a few elements that woke, but we didn't get that game that was supposed to be released, the Senran Kagura 7, which is supposed to be the concluding part of the serious Senran Kagura franchise, but because Marvelous chose to be Sony exclusive, so we didn't get that. And more Japanese games will suffer with this, like the recent Samurai Maiden. Maybe someday we'll talk about that. Maybe perhaps some Japanese YouTuber will try to make a review on that. And prior to that, that YouTuber already
shown the black hole censorship. 不自然なポリコレ意識のゲームが発売される今、それは次々に日本にも浸透し、いつしかポケモンの主人公はゲイになり、So I think Pokemon is going woke, but who knows? Maybe a few months from now, the Pokemon OP will be gay, and then Mario will become transgender and be married to Bowser. ゴーリキーは痩せ細り、マリオはトランスジェンダーとなってクッパと結ばれ、ピーチは黒人になってキノピオはキノコになって土に帰るだろう。Okay, so this will be the summary. I hope this can explain most of the, well, not really most, maybe some parts that I missed because of my lack of understanding of the video and my lack of some translation skills. ポリコレ要素をゲームにぶち込むなら、ゲームにとって自然でかつストーリーに意味を持たせる表現を用いなければ逆に嫌悪感を抱くので、So one, wokeness does not improve the game. Instead, it just add unnecessary things that makes it good. 何も考えずにああだこうだ言うのはやめろ。本当に平等。So of course, we the customers would appreciate if they stop that. And also, を求めるなら、芸術作品に対する表現方法を学んだ上で指摘し、so second, before they push for equality, first they should learn the skills needed. してくれ。あとな、平等イコールブス。And also, stop the thinking that equality is this ugliness is equality. これはやめろ。お前らが勝手に考えた謎の平等の世界が広まれば、今後ゲームはブスだらけになる。Because if their idea of equality is put into the games, all the games will have westernized characters. なってしまう。そもそも何もしないことが正解ではない。それはお前たちが一番分かっているはず。Because in the first place, it's not right not to do anything or exert しまう。 effort. そもそも何もしないことが正解ではない。それはお前たちがOf course, you know that, but 一番分かっているはずなのに、今の自分が一番素晴らしい。だからそれに合わせて世界も変われ。but don't you dare push the idea that because you are like that, the world should change for you. Stop that. とかバカ言うな。今のあなたが一番美しいのは間違いございません。 Of course, believing that you yourself is good looking is not wrong. しかし、芸術や美容の世界、そしてゲームの世界は努力した結果、美しい作品ができるわけ。But because of the effort, effort exerted, a good game or any works are completed. Then they get good praises. それらの作品が評価されるんだよ。全員ブスで努力もしねえ世界に何の魅力があるんだ。There's no point in if the works are just westernized or uglified. So basically that's the summary. ということで皆さんはどう思われたでしょうか。この動画を見て思ったことがあれば感想などいろいろお待ちしておりますのでコメント欄に鍵殴っちゃってください。じゃあ皆さんこの動画を見ていただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録やグッドボタン、Twitter なんかもやってるので登録お願いします。では次の動画で会いましょう。キャベツでした。Okay, this is the end of the video.
I'm going to make some excuses now in that failure of a transplaining. So from what I see, he makes a fairly good point, but I would appreciate if he also included some woke games in Japan, because I'm pretty sure there are woke Japanese games existing today, like the recent Samurai Maiden. So yeah, I know, benefit of the doubt. That is for the console, so who knows what will be on the PC, but I'm not expecting much. So again, thank you for watching, but before I end, please make sure to support Ruby King, Reggie Golden Eagle, and Young Ripa. And I hope you see my next video next week. Uh, until then, until then, bye.